So fifth unit, if you see, it is about long-term source of finance. Hereafter, you will not be having any problems in the fifth unit. So it is a very small unit, long-term source of finance. You know what is meant by sources of finance. Sources of finance now ஒரு business-க்கே எப்படி வந்து பணத்தை உள்ள கொண்டு வர போறீங்க. How you are going to mobilize fund for your business. How you are going to arrange finance for your business. So that is known as sources of finance. Finance fund எப்படி வந்து business-குள்ள கொண்டு வர போறீங்கன்றது என்னென்ன வழிகள்ல கொண்டு வர போறீங்கன்றது source of finance we are terming it as. And long term source of finance means you usually know எப்படி வந்து பணம் வந்து long term requirement ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்கும்போது எப்படிலாம் வந்து finance arrange பண்ணலாம் அப்படின்றது like through the issuing equity shares, preference shares, and then debentures, bonds. These are the financial instruments or the securities through which you can arrange finance and you can satisfy all your long term requirements. So particularly if you want to invest in your fixed assets, no, if you want to buy a plant and machinery for your business, or if you want to invest in projects which is for more than 2-3 years or like that, no, you require long term commitment of funds for your business. So in such type of activities, no, if you want to carry out, you particularly require source of finance, that is long term source of finance. Now under that you will be studying about what is meant by capital market, what capital market, all those things. Before that, understanding about capital market, we should know what are the two types of market. Securities market. So market nale வந்து you know it is a place for buying and selling, trading activities carry out பண்றது தான் market ன்னு சொல்லுவோம். So அப்படி பார்க்கும்போது securities marketனா one which particularly deals with financial instruments or securities like shares, debentures, bonds, apart from the money market instruments. இதெல்லாம் வந்துட்டு treasury bills, commercial paper, இதெல்லாம் வந்து trade பண்ணக்கூடிய இததான் வந்து securities market ன்னு சொல்றோம். So அந்த market வந்து it is categorized into two things. One is the capital market, other one is money market. Capital market அப்படின்னு பார்க்கும்போது if a company wants long term finance, நிறைய வருஷத்துக்கு பணம் தேவைப்படுது, you require long term commitment of funds. அதாவது ஒரு பிக்சட் அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா தி பெனிஃபிட் வந்து பல வருஷத்துக்கு போகும், ஆனா வந்து யூத் சம்மா அதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு லாங் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா யூ வில் கோ இன் ஃபார் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், யூ கேன் இஷ்யூ ஷேர்ஸ், debentures, bonds, like that. You have various types of preference shares, various types of debentures, all those we already discussed. Okay, many times we discussed about the preference shares na enna, avangaloda rights and obligations company la enna, and then வந்து equity shares na enna, avangaloda rights and obligations company la enna, preference shares oda types, debentures, what is meant by debentures, avangaloda claim in our company la, and what are the various types of debentures issued by a company, இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஆக மொத்தம் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா companies will enter into the capital market. And if the company requires for a short term purpose finance, no, they issue money market instruments like treasury bills. Government வந்து government and some of the corporate bodies, they issue the treasury bills, T-bills ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது வந்து 30 days, 60 days, 90 days அந்த மாதிரி மெச்சூரிட்டி டைம் பீரியட் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை இஷ்யூ பண்ணி ஃபண்டை மொபிலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ தே ரெக்வயர் ஃபினான்ஸ், அதாவது பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் பப்ளிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும், பிரிட்ஜஸ் இல்ல டேம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, அந்த மாதிரியான ரோட்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈவன் கவர்மெண்ட் ரெக்வயர் ஃபினான்ஸ். அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரெஷரி பில்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி ஃபண்டை மொபிலைஸ் பண்ணுவாங்க பப்ளிக் கிட்ட இருந்து, சில இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து. அண்ட் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ், கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஃபினான்ஸ் தேவைன்னா அகெயின் வந்து கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு குறுகிய காலத்துக்காக இஷ்யூ பண்றது, குறுகிய காலத்துக்காக பணம் தேவைப்படுதுன்றதுனால குறுகிய காலத்துக்கு இஷ்யூ பண்றக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸா அமையக்கூடியது வந்து மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்ல மணி மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஷார்ட் டேர்ம் செக்யூரிட்டிஸ்னு, ஷார்ட் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு பணம் தேவை அப்படின்றதுனால
மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை இஷ்யூ பண்றாங்க. ஸோ பேசிக்கா இது ரெண்டு தான் வந்துட்டு மார்க்கெட்டாக கேட்டகரைஸ் பண்றோம் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்ல. இதுல வந்துட்டு கேபிட்டல் மார்க்கெட் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இன்டெப்தா கொஞ்சம் வந்து ஸ்டடி பண்ண போறோம். ஸோ அதுல பார்க்கும்போது பட் ஈவன் தென் யூ மஸ்ட் நோ மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னலாம், கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். ஓகே, ஸோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் எடுத்து வாட் இஸ் மென் பை டி பில்ஸ், ட்ரெஷரி பில்ஸ், இல்ல வாட் இஸ் மென் பை கமர்ஷியல் பேப்பர், அத மாதிரி கூட எடுத்து வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து we must be ready to explain any term, or if they ask us to explain in elaborate also, you must be capable to elaborate on that. Okay, so next is the capital market. இத பத்தி ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ண போறோம். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்குன்றா அதுக்காக இஷ்யூ பண்றது, அதுக்காக ட்ரேட் பண்றது தான் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ வந்து பார்க்கும்போது they will issue shares, debentures, bonds. Debentures and bonds more or less வந்து it is a debt instrument. Okay, so sometimes government also issue long term securities, long term finance தேவைப்படுறதுனால long term securities like bond also they will issue கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ். இது எல்லாமே என்னது, கவர்மெண்ட்டுக்கும் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வேணும்ல கண்டிப்பா. ஸோ த்ரூ டாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து த்ரூ லிவிங் டாக்ஸ் தே வில் கெட் தி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தே ஸ்டில் மோர் they will borrow funds, and still more they also require funds, they will be issuing bonds kinds of instruments also. Okay, so like that, and even companies also they will be issuing equity shares, preference shares, debentures and bonds. So if you require finance for your company for a long term purpose, no, you will enter into the capital market. And this capital market, no, again it has been categorized into two. ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட், மணி மார்க்கெட் ரெண்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னும் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல ஃபர்தரா சப்டிவைட் ஆகிறது தான் வந்து பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பிரைமரி மார்க்கெட்னா என்ன, இட் இஸ் ஜென்ரலி வந்து ரெஃபர் டு அஸ் நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட். இங்க வந்து NIMன்னு கொடுத்துருக்குல, ஸோ NIMனா வந்துட்டு நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட்னு அர்த்தம். நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட், இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ IPO, வாட் இஸ் மென் பை IPO, வாட் இஸ் மென் பை NIM இப்படின்லாம் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அந்த டேர்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. ஸோ பிரைமரி மார்க்கெட்னா என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு கம்பெனி வந்து இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு இஷ்யூ ஷேர்ஸ் டு தி பப்ளிக் ஆர் இஷ்யூ எனி கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் டு தி பப்ளிக் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம். Okay, already they are not into that. So first time of fresh securities issue பண்றாங்கன்னா அது வந்துட்டு primary market. Okay, so primary market, it is a place for raising long term finance. So you are going to issue shares, debentures and other kinds of financial instruments there. So for the first time if you are going to issue fresh issue பண்றத new issue market ன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா, பிரைமரி மார்க்கெட்ன்றது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், ஃபர்ஸ்ட் டைம் IPO, ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஃபர் டு தி பப்ளிக். யாரா இதுக்கு முன்னாடி வந்து யூ ஹவ் நாட் issued any kind of securities or instruments to the public. Okay, so that is known as primary market. Secondary market அப்படின்றது வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸை திரும்பி ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் வாங்கி வித்துட்டு இருந்தாங்களா அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த மார்க்கெட்டை செகண்டரி மார்க்கெட்னு நம்ம சொல்றோம். தட் இஸ் ஜென்ரலி ரெஃபர் டு அஸ் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு சொல்றோம். இப்ப வந்துட்டு ஒரு மேனுஃபேக்சரர், டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து தே ஆர் டீலிங் வித் தி கார் அப்படின்னா, இப்ப காரை வந்து நான் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு நான் செல் பண்றேன்னா I'm selling it to that person means that is known as primary market மாதிரி. This is for example. So if I am selling that I am a dealer or I am a manufacturer, I am going to directly sell a car or a vehicle to a person, that is primary. Secondary ன்றது வந்துட்டு if that customer is going to sell to some other customer. Okay, that customer, if I am going to sell to A means that A is selling to B and C and they are having dealings like that, no, then that is secondary market, after sale market. Okay, so வந்து திருப்பி அதே செகண்ட் சேல்ஸ் அதே பண்ணுவாங்களே, so அது வந்து secondary market. Likewise here also you should not take into example of car or something. Here you have to take into example of securities. Okay, so if I am going to first time issue as a company, I am going to issue it to the public means directly to the public means that is primary market. But secondary market ன்றது வந்துட்டு, so generally they trade among themselves, no.
So that investor or that shareholder or that person who is holding that security, if he is going to sell and buy frequently with the other persons and have dealings, no, that is known as secondary market. So அததான் வந்து stock market, stock exchange ன்னு நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்றோம். Okay, so stock exchange na enna? Stock exchange na vandute it is a place for buying and selling securities. Or ella companyum vandute they cannot deal with a particular stock exchange. We have Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, and the madri vandu BSE, NSE stock exchanges are there. Where company vandu their shares are listed, no, their instruments on a particular stock exchange list பண்ணியிருந்தா தான் லிஸ்டிங்க்குன்னு தனி ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த லிஸ்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ், செபியோட கைட்லைன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதான் ஒரு கம்பெனி வந்து தே கேன் என்டர் இன் டு தி ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் தே கேன் ட்ரேட் தேர் செக்யூரிட்டிஸ். தே கேன் மொபிலைஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி இன்வெஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் தே கேனாட் இன்வால்வ். செபி வந்து செபின்றது செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எப்படி வந்து ஆர்பிஐ வந்து தே ஆர் கண்ட்ரோலிங் ஆல் தி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், எல்லா பேங்க்ஸும் வந்து ரெகுலைஸ் பண்றாங்க, மானிட்டர் பண்றாங்களா, அதே மாதிரி வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் கவர்ன் பண்ணக்கூடியது செபின்ற போர்டு. ஸோ இந்த செபி ஒன்லி they will fix up the guidelines to be adapted by the company who is dealing with ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்பெனி எதெல்லாம் வந்து ட்ரேட் பண்றாங்களோ அந்த கம்பெனிஸை, அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த புரோக்கர்ஸ், ஓகே, அந்த இன்டர்மீடியரிஸ் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் கவர்ன் பண்றவங்க வந்துட்டு அந்த செபின்ற போர்டு தான். Now the company who has got listed in that particular stock exchange, no, they can allow the investors, the investors can buy and sell that particular company securities. Okay, so based upon அந்த கம்பெனியோட potential growth நாலயோ அவங்களோட profits and volume of sales அத பொறுத்து company shares prices வந்து will rise or fall based upon investor ஓட வந்து speculative activities நால investors how they are buying and selling, based upon that also the prices will change. இல்ல அந்த இண்டஸ்ட்ரி இல்ல அந்த பிசினஸ் வந்து கோயிங் ரிசெஷன் அண்ட் பூமிங் பீரியட் அத பேஸா வச்சு கூட வந்துட்டு பிரைசஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ஷேர் பிரைசஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வில் ஹேப்பன். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் மென் பை அ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது பியூர்லி இட் இஸ் ஃபார் buying and selling securities. A company who is got listed in a particular stock exchange like BSE or NSE, other than that regional stock exchanges இருக்கு, மெட்ராஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், கல்கட்டா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் 21 I think so. So regional stock exchangesம் இருக்கு. So company who is want to raise finance for long term purpose, they can issue securities through stock exchanges. They can allow the investors to trade in a ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பை அண்ட் செல் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ வந்து இதனால நம்மளுக்கு ஃபினான்ஸ், நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்கு லாங் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு ஃபினான்ஸ் கிடைக்குது. பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராப்பரா உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே மொபிலைஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் வந்து யூ கேன் ரைஸ் ஃபினான்ஸ் ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஈஸியா ஃபினான்ஸ் ரைஸ் ஆகுது. ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டேஷனும் வந்து அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து கிடைக்குது. ஸோ வாட் இஸ் மென் பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் யூ மஸ்ட் நோ. ஹூ கவர்ன்ஸ் தட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் யூ மஸ்ட் நோ. அண்ட் வேர் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கமிங் மீன்ஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்றோம்ல, பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட்னு. இதுல பிரைமரி மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே ஆர் கோயிங் டு இஷ்யூ செக்யூரிட்டிஸ். செகண்டரி மார்க்கெட்ன்றது வந்துட்டு ஆஃப்டர் தட், okay, after market ன்னு சொல்றோம். So where it is generally referred to as stock exchange. Okay, any doubts you have till this? What is meant by capital market and what are the two types comes under capital market? Apart from capital market, we have one more market called money market. And then what is meant by primary market, illa new issue market, IPO na enna, these all things we must know. And then what is meant by stock exchange and what are its functioning, how it will take place, how a company can go in for issuing shares in the stock exchanges only by listing. They have certain rules and regulations to be followed. ஒரு கம்பெனிக்கு இவ்வளோ டர்ன் ஓவர், இவ்வளோ ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் டிராஃப்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் தே செபி கைட்லைன்ஸ் அடாப்ட் பண்ணாதான் ஒரு கம்பெனி தே கேன் ஃப்ளோட் தேர் செக்யூரிட்டிஸ் இன் தி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். Okay, and investors can buy and sell those securities. So that will happen in the stock exchange. Any doubts you have?
till this.